So because we have been late to this room, so we will begin immediately. I would say welcome to all our guests here. We have guests from Holland, from France, from Germany, of course from Belgium and Sweden. شينا تقوليكو غالب السحين هتكتلا تهالكي هتكتلا مشتوحري عدد مشارينا بارويو. So we have around 30 minutes before we have to leave this room because there might be another meeting here. So we'll have a short inauguration and a ceremony. And we will start by saying a big thank you to the office of MEP Bodil Valero, sitting here next to me, from the Swedish Green Party, Miljöpartiet. She and her office and her advisor or assistant Dalia Lahto has been very helpful in making this coming here to Brussels possible for us and to have this inauguration. So I'd like to give you the word. Thank you very much. Then I will be brief also because I think the most important is that you have your meeting together. I think I'm very happy to be your host here today. And this is something that I've been talking about with Dalia for a long time. I just wanted to say to you that in our office we tillgänglighet, what's that? We have a big accessibility for all of your questions, because really in my work I have also given a lot of priority to work on all of the minority rights, human rights and so on. And you have Dalia Lahto, who comes from Syria. She's a Syrian and working in my office. And she's working on migration, and she's a Swedish lawyer, and she's been working here since really we started. And she works a lot on everything that is related to Syria, really, in the office on minority rights. We have made several resolutions from where the Green Party has been active in, and I think it's good to know for you that Dalia is here, she's here, and then that is also the way that we get a lot of information that we wouldn't have otherwise for the Green Group. I think it's good to go together, that you have decided to do this, because if you are just from one country and you're working in an issue, it can be very difficult. But when you go together all, then it's much easier, and it's easier to be heard. And that's important, I think. So I'm happy that you are taking this step forward to do this. So I congratulate you also on this work. I said I've been working a lot on minority questions and human rights, and I will leave you rather soon, because I am also a Catalan family. That is the reason why I started to work on minority questions, really, because I lived for a long time in Catalonia and have a Catalan family. Today we are going to celebrate the Day of Saint George. It's tomorrow, but we will celebrate it today at 1 o'clock, so I have to leave a bit earlier to do this, and together with my family that is also here today. So I just wanted to tell you that you're very, very welcome. We are here, you know where we are. If you have any questions, if you want something to raise an issue, you can always ask us. It's not always we can do everything, but we to answer questions, and if there is something that we feel that we can do, then we will also do it. But of course, we have a very busy schedule,
and we cannot do everything. But don't forget to ask if there is some questions you have, and you can always write to our office. Thank you. Thank you. Tawdi Sagi, as we say in Assyrian, thank you very much, and we will be in touch with you and your office, I hope, many times on minority issues, especially in the Middle East, specifically for Assyrians. We thank you very much for the time and for all your help. I'll stay for a while. Yeah. Okay, so we will go ahead with our program, and I know that your time is short, so whenever you feel you have to leave, it's okay. حاولونا هذه بشارخ بحسنا ديام وضيخ دبرانة خيادة عطريات جيرماني همزو خدشة عن أي يوم أو أي فقطة يوهان رومان. حاولنا بشينا بشلومو عثيتو فرنسا، هولندا، ألمانيا والسويد وبلجيكا. اليوم احنا لاتيمينا هركة الحدودي لشان دماركوينا حيودو وثرويو وريفويو ونشيد دم حياتنا تسوامنا نحا حيلو لشان نقول توي حاقولو لشان أشوتو سيدا دميدي حيلو محدودي معضري حدودي بحاريتو وحيودانو حيلانو دمنفع لعاميدا بقاميتو تكوعوش هركب وريفي بثر وعاميدا تكوعوش بواثريدا بآشور بأوثر وعاميدا سنقويو غلب اللي معضرونوثو دشوتو سيدا كتنا وريفي علوخا إذا وساعتكم حالقين على أديو من غلب ومسيتويو لازم يزابنو ياريخو ميحلقوها ميسامو ميدانا لديوما بس هيش كومارنو لاتيو معاوكو لاتيو مأخرو تسمينو ميدانو إذا وساقاميتو كوم يحلقو بيرش مويثو نتلوثو شوتوسي تلوثو حيودي وحيودو دسويت لألمانيا بلجيكا بس احنا كوم تيقرينا وكوم هيمنينا أشوتو سحرين تكتنا بوريفي راكيبي خدا شوتو ستكتلن هولندا، فرنسا، دنمارك، بريطانيا ويونان حتى روسيا معبرنا نعمينا توينا حيلو وثرويو وريفويو وعميدا بدنا الفوات إشنا مينا قدنا فيه لما منختيدي كوميدش كومطرد مواثريدي كومقتل كومي بسواد ميدي وثرو تركيا وثيدا يوسي مقتو هايو رمز دواد ميداني ودمشي حي كل دقتيري واثرو تركيا واثرو سامق واد مدنر منوي ديونوي ودنو ثروي لسريوي وسيفو تورلي حاسينا وقتلو دقتلي علواد ماود مع مرة أثرو تكتل يوم مع تركيا ويسبوثو دو سيفو حذو مرة شوني منو قزيري شوي دقلوزم احنا عاودينا أعلى في الحين أعلى فتحيوتي أديو مستكيتو سيفو علينا بنثراو ثتكو عايشينا أبي بسوريا وعراق ديلونوي وغلوزم وسيفو داديو ما مشمعين عليه لو بارلمنت دوريفي دو أوروبا الإموثم حيدي ولا بارلمنت واتكو عايشينا بنثراو ثتكو عايشينا أبي مشمعين اسبو ثيدا هذا احنا خد حيودي خد شوتو سيدو عماياني وليثو علينا تقلوزم سيدينو ميدانو ويمباك سولثت حيودو هاوخا قلتيو خد قشرو بيننا الثراوثي دماسرو لن بحدودة دماشمعينا قولينا هاش تغطر بميقم وفسيحوينو غلبي تكو قدرينا فهمينا بفشيتوثو على حدودي ديلونويث احنا وحيودو دسويت وعما حورني بلجيكا قطري ليتو بينوثينا وفهمو غلبي فشيتويو ترباليو ثلونا فق باللؤدو قامثينا باللؤدو باسيمو كمال كومت معنينا بشكلان استمدومينا في الفنيدة نعم كلودي وتودي الكل حامنخو دعاثيتو لاركي مشتركيتو هاتو استديومو هوخا تكتلي رمزو سمبول مكتب زرنويو تاريخيو ميدو تكسيمنا ديو ماركي كوم حيدينا وحيلو أوثورويو وريفويو وكوم حيدينا حيلو دعامو
أوثوريو سريو بأوروبا كولت كبعينا محبينا لبريثو لوريفي احنا كتلان سبوثو احنا كتلان زدقت كوميدوشي لازم شايلنا عليه موقعنا قحرتو توردي لوماتياتخو سيحوينو غلبت كتنا ديو مع محدودي محالق لاني دو ساعتي عم محدودي دوستي مكتب زبنيتو مجغنو كمو خبر استقبال ماني مدانو بتيقانو كوميساجل بتفويش. Liebe Freunde, es ist sehr erfreulich, dass Sie heute mit uns hier gemeinsam sind, um die Assyrische Konföderation von Europa zu gründen, beziehungsweise die Zeremonie dafür hier zu feiern. Es war sehr notwendig, dass wir unsere Kräfte auf Europaebene bündeln, um unseren Menschen, insbesondere in Europa, den Assyrern in Europa und auch in der Heimat Assyrien eine Stimme zu geben. Wir sind seit Jahrhunderten, seitdem wir keinen eigenen Staat mehr haben, sind wir eine unterdrückte Minderheit in unserer eigenen Heimat, werden dort vertrieben, werden ermordet und unser Land wurde durch verschiedene Mächte eingenommen und heute sind wir ein staatenloses Volk, jedoch haben wir ein Land und wir lieben unser Land, Assyrien. Wir möchten mit der Gründung der Assyrischen Konföderation in Europa etwas Symbolisches auf die Beine bringen, was unsere Stimme vereint auf Europaebene und auch auf der globalen Ebene, dass wir unseren Menschen einfach eine Stimme geben. Den ersten Schritt haben die 3 Verbände gemacht, und zwar der Assyrische Verband aus Schweden, aus Deutschland und Belgien. Es gibt noch viele Verbände und Organisationen, die in Europa aktiv sind und tätig sind für die assyrische Sache. Auch die werden wir mit der Zeit ins Boot holen, dass sie uns bei unserem Vorhaben unterstützen. Ich bin sehr glücklich und froh, dass wir unkompliziert mit den Freunden aus Schweden und Belgien diesen Schritt gemacht haben, um eine Basis zu schaffen, dass wir für die Zukunft unsere Kräfte bündeln und gemeinsam arbeiten. Ich möchte Ihnen nochmal allen danken, dass Sie heute erschienen sind, um diesen historischen Schritt, den wir gemeinsam gemacht haben, hier im Europäischen Parlament, auch symbolisch mit einer kleinen Zeremonie feiern. Danke für Ihre Anwesenheit und einen schönen Tag. And now I would like to give the word to Ms. Yani Ibrahim, who will speak on behalf of the Assyrian Confederation of Sweden in the capacity as the Vice President. Thank you very much, Ashram Yaakov. I am very glad to see everybody here. Welcome. The Assyrian Federation of Sweden is really happy to establish this confederation, and this is another step in the right direction for the Assyrian nation and the diaspora. We hope that there will be more countries in Europe that will establish a federation on the national level, so that they can join us in the confederation and work for our human rights and minority rights as indigenous people of the Middle East on European level. And I thank you everyone for this opportunity, and I hope that we will do a great job together. Thank you. And now Nahir Beth Grivo on behalf of the Assyrian Federation of Belgium. حرنة لساقي كل خدا سوتو كمان الدعاء على سنين قصة كتوات سيمينا كونفدراسيونال وأديوما كبرنا بس دمان نطرح على بفرنسي على تركيا بكريدو ريفونا على شنو كله كبام جوينا به Madame Valéro qui est partie, je tiens à la remercier infiniment pour son accueil, pour notre très bel accueil ici au Parlement européen, ainsi que toute son équipe. L'idée de créer une confédération des Assyriens d'Europe est une idée qui existe depuis longtemps. C'est quelque chose qu'il fallait concrétiser absolument aujourd'hui, à l'heure actuelle, où nous subissons une oppression partout,
L'idée est de montrer notre force et de montrer notre présence et défendre nos intérêts au mieux auprès des institutions européennes et de faire acte de présence et montrer que les Assyriens sont toujours présents. Je tiens à vous remercier tous de votre présence et dans les mois à venir, nous espérons que le travail sera très fructueux tous ensemble. Merci beaucoup. هذا مفتكرنا مواقعنا رشمويث أنهم do confederation كتلان constitution of the Assyrian Confederation of Europe, which we will sign as a symbolic inauguration of the confederation. So I would like to ask Johan Romet to begin to sign the last letter. Maybe we can have someone take pictures here. ماشي كيف يقول الصور؟ يسايمة. هذا هديات لانك ما مساج من خيادة وشتاسد عمان جو دنيا كاترين جينش إلى دبرانيتا خيادة علينا كو سويدن قرية إنجليز أنا congratulations من خيادة أطرايا أستراليا خيادة أطرايا أمريكا من Assyrian Aid Society جو أطرد أشورستان. This is the congratulations from the Assyrian Aid Society. We, the Assyrian Aid Society in Iraq, would like to extend our heartfelt congratulations to contributions of the Assyrian Confederation and innovative ideas which led to the unifying of Assyrian national federations in Europe. This, the inauguration of the Assyrian Confederation of Europe, actually has lifted our nation to new heights. Therefore, we would like to cordially and wholeheartedly express our kindest congratulations to the dignified Assyrian Confederation on this significant achievement. We wish to communicate and coordinate together for the serving of our people in their historical land in Assyria and returning of our internally displaced refugees to their homes. Best regards, Asher S. Eskria, President of the Assyrian Aid Society in Iraq. This letter is from the Assyrian Australian National Federation. Committee members, it is with great pleasure to have received your announcement of the formation of the Assyrian Confederation of Europe. We wish to convey our congratulations on the formation of a truly great unification that will lead the way forward by the brilliant and noble Assyrians of Europe. It is imperative that all Assyrians living in the diaspora come together and lead the charge in bringing awareness of the plight of the Assyrian people to the international community from every corner of the globe. We certainly acknowledge the work that our brothers and sisters in Europe have undertaken in lobbying the European Parliament with the historic recognition of the current Assyrian genocide by ISIS.
In Australia, we continue our lobbying with the Australian government in every respect. We have made a pledge that we shall not rest until such time as our people are safe in the homeland and their rights are recognized. We echo your stance on condemning the Turkish bombings on Assyrian areas and the Kurdish YPG attacks on Assyrians in Syria and the illegal and unconscionable land grabbing. We believe that this confederation will enhance your work and will strengthen in the years ahead. We look forward to hearing of the historic achievements that the Federation will bring into the future. Sincerely yours, David M. David. And this is from the Assyrian American National Federation. They would like to congratulate and extend their best wishes on the establishment of the Assyrian Confederation of Europe. They wish us success and unity in our work for the Assyrian nation. Sagi Katrin, مرة تحت أيضا كريثويو سيمبوليكيو أديو ماكولة مفتوح دو كونفدريشن. لو كتلا استمرثو بشمد دو كونفدريشن متفق لنا على تقورينا على أديوما كتلا نيو بكثوتو كتولا من كاترين زكي بقورتات استمر بشمد دو كونفدريشن. The statement of the Assyrian Confederation of Europe on the occasion of its official inauguration on the 22nd of April 2016 in the European Parliament in Brussels. The Assyrian Confederation of Europe embodies the hopes and aspirations of the Assyrians of Europe. There are today approximately 500,000 Assyrians living in Europe, with the two biggest communities found in Germany and Sweden. Assyrian communities have existed in Europe since the 20s. In search for safer ground after the genocide of 1915 in the Ottoman Turkey, the first Assyrian community took shape in Marseille and Toulouse in southern France. Since then, the exodus from the land known historically as Assyria has continued and accelerated in recent years. Ethnic cleansing, kidnappings, massacres, and targeted killings along with the general turmoil in the Middle East, continues to drive Assyrians away from Assyria. Plans to create a pan-European umbrella for Assyrian organizations began early on, but were materialized only today as we now formally establish the Assyrian Confederation of Europe. The main aims of the Confederation are to promote Assyrian identity and culture in Europe, to represent the Assyrians of Europe in politics and media, and to support efforts in Assyria for democracy and equal rights. The Confederation aims to unify the Assyrian voice at the European Parliament, as well as at other EU, European bodies and international organizations based in Brussels. Tawdi Ralabe Katrin, Asi Maraba. I think I will speak English, maybe it's the language most of us understand, after all. We have a common hearing in this room. We will present the a committee, a board for the Confederation. This board is only provisory, how do you say in English? It's for a short while until the Assyrian Confederation of Europe will have an annual meeting to elect ordinary board. So the board which will be now handling the Confederation will be as president from the Assyrian Federation of Belgium, Nahir, here. As vice president, Yanni Rahim from Sweden, from the Assyrian Federation of Sweden. Johan Rome, as member of the board from the Federation of Germany. Ninos Evo, also member of the board from the Federation of Germany. Myself, also as a member of the board from the Assyrian Federation of Sweden. And Mr. Fatros Gabriel from the Assyrian Federation of Belgium, also a member of the board. So it's 2 persons per federation. The organizations who are establishing these confederations are the German Federation, the Swedish, and the Belgian.
and we have 2 persons from every federation that will be on board of the confederation. And we look forward soon to be joined by the Dutch, Hollandië, who are about to create the Assyrian Federation of the Netherlands. And we hope as soon as they do that, they will join the confederation, and they will also be eligible to have seats on the board of the confederation. I would also like to say that in countries where we have Assyrian associations, but where we don't have a national federation in that country, those associations are eligible for associated membership. That means they are members of the confederation, but they don't have the right to exercise any voting rights. But they may attend the annual meeting and express views and have connections with the confederation. We have also, you have your mobile phones, you can visit the homepage of the confederation, www.assyrianconfederation.com. This homepage will be more active. All the press releases, all the activities of the confederation will be communicated through the webpage. And we hope that in the months ahead of us, we will be launching, hopefully, our first activities, maybe here at the European Parliament, maybe in the form of a conference about Assyrian issues. I think we have reached the end of the ceremony. Does any of you have anything to add? طوبينا ملثو كريثو المشتيلونا من هولندا وخا من فرنسا. ملتا كريتا من خا مشتيلانا من أطرد هولندا وفرنسا. فقلت عطية من هولندا. تهنيوثو لعام أوثورويو تهنيوثو لوافرد أوثور تهنيوثو الكولينات أديوما دماركو شوتوثو جماثل وقولو دوها ميدان بأوروبا تترمي فالجد مليون سريوية أديوما ماركوي قشمو بوليبود أوروبا ببروكسل وميدانش بورو رابويو كونطرينا منينا ميكولا هركت كتنا حاضرة وكونفدراسيون لو بس فويش إشمو لو فويش قشمو إلو تترمي دو شوتوسو مليو في الحونة ونيشو دو في الحونانو خد مرخو وسيفو وحيروثو لعا ميدان بو أفرو دو أوثر ونيشو مقدشو دو عميدان دويلة أفرو حيرو بو أفرو دانا بو هثيبي لشان لو ميدانو كيفينا ريشينا كولا وكمينا تهانيوثو وكاشيروثو الكولايخو وتودي منطيتو لالو درغو عيرويانو شمت فرنسا أو تبسي فدراسيون السويد بلجيكا وألمانيا تشلهم بيان إلى خانة دبسو تراوت على الآن يخن شو تقول أطورك عند فرنسا وحديرة خانة هي بتعتدي كونفدراسيون ده سمول ربط الأماني بيش قال لك بالنشن خرايب دي أماني بخايك حكمة إسقوات نخوشوات جاوت أطراني دانا يود هاو ده كونفدراسيون au niveau européen بتاخدوا هي إن شاء الله معطية فائدة بس متجول أماني وهاد خي مخوخن كل أماني أو مخدع الدايدة خد دقون تغيت بالزودان تاويلا إيبان منطق من ديان بش القامة وهو تنبسيم فدراسيونات الدنقل خيطة السويد بلجيكا وهولندا تشقيلا أي إنيسياتيف وإحنا نصندوق لنا من ديانة إن شاء الله بالخام راب منطق بالخون هاي بفائدة أماني أو تنبسيم جانتي باين طلبوا من أبون مرشد رامش من عيتا كليت أرخب وبلجيكا الماسط نزلت ما خبرنا يعني رامش قد شكرا أرجع قاعد يشلوخن بسخوط ربط إلى التريمين دي من يوم كما يخشونا حكم فيدراسيون شما أطورايا مثلا تخمنتا تكل يا طوراي كلدناي سورياناي هاي خا ميروخن واخابو بلجيكا مثلا دا تخمنتا يمروخينا l'union fait la force
خويادا يا قوتها خيلة إن بس لازم يتم داشون من ذلك لازم يتم داشون وأخنوت عندها بلاطة فيدراسيون وانخين دوشين نوخن نطلب من عليها الأوخويادا مات الكاميلوتا اديو أختن وصبرا انخين وكل عيد ميري آطوراي كلنا سورياناي كل عمديا لبل خودا أخذ يوروب بيت نهرين ودا فرواد خين من دي تري بسيخيون وبسخينا كل دانا ومتخازينا عمديا أمتديا اتلبلخونا طلع منشي جان ميكتيل ايكيل وليكيل بيزالا بس لازم لا منشو تنشي خشون هيمانوتا ديا لازم لا منشوكلا جو امتنايوتا هيمانوتا وامتنايوتا جو اطرا ديا واخا صيرة الى بغداد ولازم هاو صير بدا يموتا بغداد هيمانوتا وايتا غير درقل امتنايوتا وبالخونة امتنايا مخترتي داتا الدياري بالخونة مخدادة ومتو إيتا لازم هاو فينا خشوي بالخوك مخدادة ما هذه سبب طلب من عليها الديار اللي عليهم خيلة هايبا وخون منطوط النيشن خويادة وتخبة بسخوتا ودمهايرتا أنت ديا لكل بريتا هيوا خيومة على منطق خا اسمه قالوا So now we officially end the ceremony. تودي غلبة أكيد عمينا عدو إيطاليا طامو داليا لحدود مع دارلان غلبة بيومانو كنت يوقعودو عم بودي الغليلو داليا تودي الغلبة من كل بين عيلة كمان ما Sì,